Գեղեցկագույն հյուր Jacqueline Bisset, որին մենք բոլորս գիտենք եւ ֆիլմերից Իսկ գիտեմ Ատենյան 5 տարի է Լոկարնոյի փառատոնից եւ Մոսկվայի փառատոնից Եվ այդտեղից նրան հրավիրել եմ Հայաստան Եվ վերջապես նա ժամանակ գտավ եւ բարեհաճեց գալ Հայաստան եւ շնորհակալություն Yes, thank you for the invitation. Համար շնորհակալ եմ հրավերին։ Գիտեք, նորից զբաղվել նրա ֆիլմերի մասին կարծում եմ իմաստ չունի, որտեղ բոլորս տեսել են նրա ֆիլմերը։ I think it would be redundant to tell you about their movies. We've all watched them. Եվ գիտեք, որ նա համարվել է աշխարհի գեղեցկագույն դերասանուհին եւ Եվրոպայի եւ աշխարհի։ You know that she's been considered to be the most beautiful actress in the Բայց գեղեցիկները Երիքսի գեղեցիկը ամեն շատ տաղանդավոր է։ As if that wasn't enough, she is also endowed with great talent. Եվ այս տաղանդավոր մարդու հետ շփվել է այսօր երջանկությունը, որովհետև հատկապես ինքը որ շատ հասարակ մարդ է, սիրում է մարդկանց։ We're happy and we're privileged to be able to communicate with her, especially that she's very open and easygoing. Yes, I try. Որտում են։ Մենք երեք միասին շատ լավ բարեցին հայկական բարեր։ We performed Armenian dances last night together. We did. Oh my God. Ես իրարվեցի նրան մեկ անգամ եւս։ I fell in love once again with her. No, but he's a very good dancer. Լավ է բարում ինքը։ And the music was fun. Երաժշտությունն էլ շատ հաճելի է։ Irresistible. Անհաղթահարելի, դիմանալ չէր։ Ես կխնդրեի, որ մի քանի խոսքով ողջունի եւ մեզ եւ իր կարծիքը առաջ օրերի միգուցե եւ հայտնի Jacqueline-ը եւ հետո կլսենք ձեր հարցերը։ It's your impressions first. Oh. Whatever you want to address. Well, I haven't been here long enough to judge anything. I'm in a very beautiful hotel. I'm being looked after very well, and the hospitality is perfect. Դեռեկան երկար ժամանակ չեմ այստեղ որ կարողանամ միջոր դատողություններ անել, բայց հյուրանոցը սքանչելի է, ինձ էլ շատ լավ նայում են։ But I know that these festival occasions are ones of great privilege. Բայց գիտեմ, որ նմանօրինակ փառատոներին մասնակցելը մեծ արտոնություն է։ And it's not my normal life, and it's not my normal interest to be wrapped in cotton wool. So the real life is, I hope to discover a little bit in the next 3 days. And see some normal life and some beautiful buildings, of course, and some culture, but I'm not quite sure where to start. My knowledge of Armenia is not a big one, but I do know a lot of people in Los Angeles who are from Armenia and who hold this old love for the country. And I'm surprised how many I've met. So when I told them I was coming, they were very excited and their faces were just lit up. I know that your country has been through a lot of difficulties over the years, many difficulties and problems with many enemies and changes of this and that. I'm so sorry you've suffered a lot. I feel though that you certainly like to have a party. Penetrated the rules, yeah. What's your recipe for a good movie? Good script. Love scenario. First good script. Նախ եւ առաջ. Without the script,
You can't do it. Առանց դրա բան դուրս չի գա։ So the writer is, for me, it's the number one. Այսինքն ինձ համար թիվ 1-ը սցենարիստն է։ Ռեժիսորը հետ։ So the director doesn't matter. Oh, no, the director, of course, but the director needs the script too. Բայց ռեժիսորը առանց սցենարի չի անելու։ We all need each other. Մենք բոլորս իրար պետք ենք։ And the old line, if it's not on the page, it's not on the screen, really is true. Հին ասացված կա, եթե թղթի վրա չկա, էկրանի վրա էլ չկա, ու դա իսկապես ճիշտ է ասված։ Of course, some people can make a very visual movie with very few words. Դե մարդիկ կան, որ շատ քիչ խոսքերով եւ տեսաշարը հարուստ ֆիլմեր են նկարում։ But even in a movie with very few words, the spaces between the words count as well. Բայց նույնիսկ շատ քիչ խոսքերով ֆիլմում այդ խոսքերի միջև ընկած տարածքն էլ նշանակալից ու իմաստալի է։ So there always is the line of the story, the plot. Այսինքն միշտ պետքա մի գիծ լինի, որը ամեն ինչ իմի է բերում, այսինքն սյուժե։ This I actually learned more strongly with a few of the older directors I worked with. Մի քանի ավելի տարեց հին դպրոցի ռեժիսորների հետ աշխատելիս ես ամեն ինչը լավ յուրացրեցի։ Like John Huston and George Cukor, in particular, taught me a lot about the need to always be moving the story forward. Մասնավորապես ինքն շատ բան սովորեցեց այն մասին, որ պատմությունը ֆիլմում պետք է միշտ առաջ մղել։ And also those two directors showed me that in spite of the fact that most actors want to have many close-ups in their acting, the necessity for them, if the story is strong, is much less than you think. Եվ այդ երկրորդ ռեժիսորը ինձ նաև սովորեցրեց, որ ի հեճուկս այն փաստի, որ դերասանների մեծ մասը շատ են սիրում, որ ինչքան հնարավորինս շատ խոշոր պլաններ լինի, սյուժեն միշտ չի, որ դա պատճառաբանում է եւ անհրաժեշտ է դարձնում։ When I began, all young actors, we all hope to be on screen, with a big, nice close-up, because it tells a more intimate part of your eyes and face. Երբ ես երիտասարդ նոր սկսում էի, ես եւ բոլոր մյուս երիտասարդ սկսնակները միշտ ուզում էինք, որ հնարավորինս խոշոր պլաններ լիներ, որ դեմքը լավ աչքեր արտահայտիչ երևար, որովհետեւ դա շատ ավելի մտերմիկ է հաղորդում դերասանությունը։ It took me a long time to understand that the body language is very, very, very strong also, not just the face. Բավական ջուր քաշեց, մինչև ես հասկացա ու ընկալեցի, որ մարմնով կարելի է արտահայտել նաև շատ ավելի հարուստ զգացմունքներ։ I think when you're very young and you're nervous, the problem is you don't know really what to do with your hands. Ինձ թվում է դրանից է, որ երբ որ երիտասարդ ես ու մի քիչ ջղակցված, չես իմանում ձեռքերդ ինչ անես։ So you're always almost looking for an excuse for an activity to use your hands in a way, to have pockets in your outfit, to have some props, to have something to distract from the fact that you are nervous and need activity to fill your action. But as you work more, you work less from the outside, you go more inside, and your emotions and your dialogue lead the way into the story, and it becomes much simpler. Սկզբնական փուլում համարյա մահանա ես փնտրում թե ձերքերդ ինչով զբաղեցնես, լավ կլինի գրպան լիներ կամ ռեկվիզիտ ես փնտրում, որ այդ լարվածությունը փորձես քողարկել, բայց գնալով արդեն հասկանում ես, որ կարելի է նաև ժեստիկուլյացիայով շատ բան արտահայտել, ավելի զգացմունքային եւ դրսից փորձում ես արդեն դեպի ներս խորանալ արտահայտչա ձևերը փնտրելիս։ Հարցեր։ Which film was the most rewarding for you as a creative personality? Well, there's several. I mean, many actually. The most difficult role, I think, for me was a film which probably didn't come here, called The Sleepy Time Gal.
Մի ֆիլմ, որը այստեղ երևի չի էլ հաս է, կոչվում է Քնկոտ ժամանակի աղջնակը։ which was a film with a young director. We shot it over 3 years because we didn't have the money to do it in one go. Երիտասարդ ռեժիսորի հետ էինք նկարում 3 տարի տևեց, որտեղ փող չկար մի անգամից նկարելու։ And it was the most complex woman. It was the most complex woman to discover and find my way to her center. And after that, I did a film. No, I did this later, but earlier on, I did a film called Rich and Famous, directed by George Cukor, which was a wonderful character. And there were 2 wonderful characters, actually. And I got involved in it because I knew I didn't want to be a producer, but I was a co-producer on the film. And I did it because I knew I wouldn't get that part if they thought of me as an actress. They would think of me something. I wanted to play a character closer to myself, a more intellectual, I'm not intellectual, but more cerebral person and less glamorous and less, I felt that I was seen in a way that maybe stopped me from getting the parts I wanted. Շատ խրթին կանացի կերպար էր այդ ֆիլմում, որ պետք էր խաղալ եւ բավական դժվարին ու ես պետք է փորձեի հասնել դրա բուն էությանը միջուկին։ Can I ask, why are you on the floor taking pictures of me up my nose? Ասում եմ ներքևից վերև լավ չի որ նկարում ես։ I don't like it. I don't think it makes me uncomfortable. No. Ասում եմ որ չունես։ Thank you. Շնորհակալ։ Եվ կար նաև Արուստ եւ հայտնիները ֆիլմը, որտեղ 2 կերպար կար, որ ուզում էի խաղայի, բայց փաստորեն ես չէի ուզում պրոդյուսեր լինել, բայց ստիպված համապրոդյուսեր հանդես եկա այդ ֆիլմում, որտեղ ինձ որպես դերասանուհի այդ ֆիլմում չէին էլ պատկերացնում պրոդյուսերության միջոցով կարողացա դեր ստանալ, ինչի որովհետեւ ուզում էի մի քիչ ավելի ինտելեկտուալ ասեցի, բայց դա սխալ բառ է, ավելի խելացի կին խաղալ, որտեղ ինձ ընկալում էին այն գլամուրի բանի մեջ միջև այդ, իսկ դա արդեն չէր լավ չէր։ Ջորջ Գոր ռեժիսորն էր։ Ես երևի այստեղ գտնող երջանիկներից եմ, որ երեկվա այլեցի ձեր ներկայությունը, ձեր սքանչելի բառերը, եթե ձեզ տրվեր ևս մեկ հնարավորություն, ինչ մասնագիտություն կընտրեք, և երկրորդ հանգը ինչ If you were to be granted a second chance, what would you choose as a profession? I think I would still want to be an actress, I think. Because it comporte, how do you say? It has many aspects. When I left school, I didn't know what I wanted to do, but I knew some things about my character. I knew I was interested in people. I knew I was interested in the psychology of people. I knew I was interested in trying to lose my shyness, which I felt held me back. I loved English and literature. I was the only girl in my class who was sort of interested in classical music. I was fascinated by art. Photography was beginning to interest me. And I wanted to see the world too. So I thought, what job is this? And I didn't have the confidence to think I could be an actor.
I was always interested in decor, atmospheres. Ինձ միշտ հետաքրքրում էր Սարքովի միջավայրերը, I didn't know the cinema hardly at all. կինո համարյա տեղյակ չէի ճանաչում, I knew the ballet world բալետի աշխարհին ծանոթ էի, and a little bit of music world. մի քիչ երաժշտական աշխարհ, I had a very good sense of rhythm, նաև կշռույթի շատ լավ զգացողություն ունեի, more than usual, more than սովորականից ավելի, And my Latin teacher said to me when I was maybe 15, մի 15 տարեկանում լատիներենի իմ դասատուն ինձ ասեց he հետևյալը, was a very old, wise man. ասեց կար մի ծերունի իմաստուն, He said to me, "You are such a chatterbox," meaning you talk a lot. ինքն էր ծերունի իմաստուն ուսուցիչը, You ասեց might- դու շատախոս զարզակ աղջիկ ես, You might make a good actress. կարող է լավ դերասանուհի դառնաս, And I thought, well, I don't know. Anyway, ես դաժե չհասկացա ոնց ընկալեմ maybe այդ ամեն ինչը, 3 years later, I was at a dinner in London 3 տարի հետո Լոնդոնում մի ինտրիգի էի հրավիրված, trying to earn some money after I left school. դեպրոցից հետո փորձում էի փողմով վաստակել, And I was at a dinner where Roman Polanski was at the dinner. այդ ընտրիքում նաև Ռոման Պոլանսկին էր ներկա, And I was very, very quiet. I ես was խելոք ինձ համար նստած ձեն չէի անում, listening to, there were maybe 8 people, and he said to me, ընդ մի 8 հոգի կար, "You are such an introvert, you might make a good actress." ասես դու այնքան ներհայոցողական բնույթի աղջիկ ես թվում, որ կարող է լավ դերասանուհի դառնաս, The exact opposite of what my Latin teacher had. լրիվ հակառակը ինչ որ իմ լատիներենի դասատուն էր ասել 3 տարի առաջ, And you know this little grain, այդ սերմը it went in, and ծլարցակեց, I allowed myself to think, maybe I don't understand this, but maybe I could try to find some classes. ու ես ինձ and- թույլ տվեցի արդեն մտածել, գուցե բան չեմ հասկանում սրանից, բայց հələ փորձենք էլի, գուցե գնամ դասերի, բաների, Because by that time I'd started to see some, my parents allowed me to see some foreign films. այդ ժամանակ ծնողներս արդեն ինձ թույլ էին տալի արտասահմանյան ֆիլմեր դիտել, I had seen the films of Jean Moreau, of Simone Signoret, Anna Magnani, Visconti, Fellini, Pasolini, or the French films, Truffaut, Romer, and Chabrol, and all those. And I was suddenly so alert to, what is this Եկան world? բանից հետո շատ հանկարծակի այդ ամեն ինչը նայելուց հետո ես հասկացա, որ այս մի նոր բան է, աշխարհ է, ու շատ զգոն դառա դրա հանդեպ, I began to think this was a potential, maybe somehow I could try. մտածեցի, որ գուցե չի բացառվում, հələ գուցե փորձենք էլի, So I feel that my job now has all those things in it. So I feel it's not just, I think to prepare for it, you need to educate yourself as much as possible. Հիմա իմ աշխատանքը այդ ամեն ինչ իր մեջ պարունակում է, բայց դրան պատրաստվելու համար պետք է հնարավորինս քեզ կրթես, And the best part of it is to look at people, to study people's behavior. ամենալավը ես գործում է նա, որ մարդկանց հետ ես շփվում եւ իրենց վարքագծերը դիտում ես, ուսումնասիրում, Since then, people have said to me, you would have made quite a good psychologist. ինձ ասողներ են եղել այդ ընթացքում, որ բավական լավ հոգեբան կարող է իր դառնալ, And also a journalist, I've been told, because I'm very, լրագրող են ասել, and I'm very curious. ինձ ճիշտ ասած հետաքրքրում է այդ գործը, So I don't exactly answer your question, but that's the way. չգիտեմ it ինչով feels. պատասխանեցի ձեր հարցին էդ էր, Yeah. Շատ շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Do you have any opposite numbers that you think are worth mentioning here that were Numbers? partners on screen? Oh, Exciting ones? well, many, yeah. Լիքը, But the exciting partner is the partner who is right for the part. այն ով որ իր դերի համար ճիշտ է ընտրված, միշտ էլ լավ է, You know, because it's like people say, who are the great actors? You know, I say, Սովորաբար հարցում են ովքեր են մեծ there are many դերասանները, great actors. իսկ ասում լիքը մեծ դերասան կա, The casting is the key thing. կարևորը ընտրությունն է, ով ինչ խաղա, դա է անկյունակարը,
any actor given the right part with the right confidence can do a very good job. Եթե դերասանին իր չափսով դեր է տալիս եւ վստահություն ներշնչում, ինքը սքանչելի կխաղա։ It's much more agreeable to work with someone who has generosity of spirit. Շատ ավելի հաճելի է իհարկե շռայլ հոգով մարդու հետ խաղալը։ Because they want you to be good and they don't just think of themselves. Որտեղ իրանք մենակ իրանց մասին չեն մտածում, ուզում են որ դու էլ լավ երևաս։ So unless I've had very few bad experiences with actors. Կարճ ասած ինձ մոտ շատ քիչ ա եղել անհաջող փորձառություն մյուս դերասանների հետ։ You know, I think the first thing is if you go on a set and you feel, usually it's with a man because you work usually with a man, you see if they have a big ego. Սովորաբար հենց մտնում ես նկարանության հարթակ, սովորաբար նաև տղամարդ ա լինում, տղամարդանց հետ ես խաղում, անմիջապես երևում է, եթե իր էգոն ուռճացված է։ And where is that ego going to put you? Եվ եթե ուռճացված է, բա քեզ ինչ տեղ ա մնում այդտեղ։ So I think you have to be psychological. Այդտեղ արդեն հոգեբանական հմտությունները պետք է գործածես։ And help them to behave in a more generous way. Ու օգնես իրան, որ մի քիչ ավելի շռայլ դրսևորվի։ So you can make contact. Այսինքն կապ հաստատես։ And for me it works. I don't need to be the first person on the set. I don't need to be the star of the set. Պարտադիր չի, ես օրինակ ինձ նկարանման տեղում չեմ ուզում որ անպայման ես լինեմ առաջատարը եւ աստղը։ If my partner in the film is difficult, I try to, as we women do this, we do this all our lives. Կանայք ամբողջ կյանքն դրով են զբաղված, եթե դիմացին այդ դժվարությունները անում, փորձում ես։ We try to get the best from somebody who maybe is unsure or difficult or դժվար կամ անվստահ մարդուց լավագույնը դուրս քաշել։ And it's normally okay. I mean, I've had. Սովորաբար ստացվում։ Yeah. Did I answer the question? Պատասխանեցի հարցին։ Արդեն մոռացա ինչ էր։ Just name one. Name one what? Outstanding part. Well, She wants to get intimate detail. Yes. I just worked with Sir Ben Kingsley. Ben Kingsley. Yeah, and we were playing. We were doing a film called. God. Անունը բայց ֆիլմի մոռացա։ Backstabbing. Մեջքին հարված։ Backstabbing for beginners. Սկսնակների համար ոնց հետևից խփել։ And we were shooting this film just a few months ago, and Մի քանի ամիս առաջ էր։ Sir Ben looks very severe in a way. Շատ խիստ տեսք ունի սկզբից։ But he's not. Բայց ինքը տես չի։ He's not, and we were playing two characters in opposition to each other. Մենք անդիմադիր երկու կերպար էինք խաղում։ He was playing, it was about the story of when during Saddam time in Baghdad, I was playing the head of the, the world group, what's it called? The Charity? No, the government group the UN. I was the head of the UN in Baghdad. Սադամի Իրաքի ժամանակների մասն էր, ես էլ Իրաքում ՄԱԿ-ի ղեկավարի դերն եմ խաղում։ And he was playing the head of the New York office. Ինքն էլ մեր Նյու Յորքի կենտրոնականի ղեկավարն է And խաղում։ this film is about all the corruption that there was during the period of oil for food. Այդ նավթը կտրել էին, բայց ուտելիքի դիմաց որոշ խմբականակներ փոխանակում էին նավթի, այդ բոլոր կոռուպցիաների բաների մասին էր։ And because but I needed to talk to him as a human first because I could feel him in the role already. I was not ready in the role already. Ես հասկացա, որ ինքը արդեն դերի մեջ մտած է, իսկ ես դեռ պատրաստ չէի։ Ուզեցա մի հատ ֆիլմից դուրս հետը խոսամ, մի քիչ հասկանանք իրար նոր։ But when we started to work, because he was very much strong and hard and Բայց երբ որ սկսեցինք աշխատել, ինքը քանի որ շատ սարդ ու ուժեղ I had դեմք է։ to go deeper
Ես ստիպված ավելի ստիպված էի խորանալ այդ We ամեն ինչի went, մեջ։ and it was really interesting. We went deeper, and we really looked at each other Շատ ավելի խորացանք, ուղիղ իրար աչքերին էինք նայում արդեն, with a lot of sometimes hatred and եւ ատելություն, disrespect and anger. հարգանքի պակաս, զայրույթ, ինչ ասես կարետ է։ I really enjoyed it. Բայց քեֆս բերեց։ Another actor who I really enjoyed working with was Anthony Quinn. Մեկ էլ Անթոնի Քույնի հետ եմ շատ հավանել աշխատել։ This was a real man, you know, Իսկական տղամարդ։ and I was able to be my stronger self without feeling like I was going to crush his ego. Ես օրինակ իր հետ հանգիստ կարող էի իմ ամենաուժեղ դրսևորումով հանդես գալ, առանց վախենալու, որ կարող է տակը ճզմվի։ I was like, for him, I was like a little toy. Իր համար ես ոնց կուճուր խաղալիք կլնեի։ In a way, it was Ինչ fun. որ իմաստով, շատ լավ էր։ Խնդրեմ։ Miss Bisset, այնուամենայնիվ հնարավոր է Նիդերլանդի կին չլինելով ամուսնացած ունենալու երեխա։ Do you think it's possible to be a happy woman without being married or having offspring? Yes, I do. Միանգամայն հնարավոր է։ Ինչա՞։ How do you pull this through? How do I call this true? How do you make it work? Well, I don't think that marriage necessarily leads to happiness. Իսկ ով ասես որ ամուսնությունը երջանկությունները հոմանիշներ են։ I mean, ideally, you hope to find the circumstance where your relationship with someone you love is as enriching as possible. Դե պետք է այն դրսևորումը գտնես, որում քո հարաբերությունները նրա հետ ում սիրում ես, հնարավորինս հարստացնող են։ So this is something completely separate than the piece of paper. Բայց ինչ կապ ունի պաշտոնական գրագրության հետ։ No, I'm not against marriage. Ես դեմ չեմ ամուսնությանը։ But I personally didn't have an example in my own family that I saw any advantage for my mother. Բայց ես օրինակ մորս համար որևէ առավելությունը տեղից չտեսա, վերջնենք ասենք իմ ընտանիքի փորձը։ Except if she had us children. Բացի նայից որ երեխեք She ունեցավ was իհարկե։ lucky to have us. I was a good daughter. Ինքը շատ երջանիկ էր որ մեզ ուներ, որտեվ ես շատ խելոք լավ աղջիկ էի։ Խնդրեմ։ Thank you for being here and for sharing Thank you. your experience. As far as I know, you are the grandmother of Angelina Jolie. So, No, not the grandmother, godmother. Godmother, I'm sorry. Yeah. How is it to be a Ասում եմ ինչքան գիտեմ դու Անժիկ Ջոլիի կնքամայրն եք։ what does the relationship of the beautiful people Երկու այդքան գեղեցիկ կին բա ոնց եք իրար դիոլա I գնում։ can't hear, sorry. Language English. Yes, it was English. Was The it? question is that being a godmother of Angelina Jolie, how come being such two utmost beautiful women, how do you get along together? Well, we don't know each other very well. Այդքան լավ իրար չենք ճանաչում։ I was close with her mother, very close Մոր հետ էի բավական with her մոտ։ mother, and I met her on a film I did with John Voight. Ջոն Վոյթի հետ մի ֆիլմում հանդիպեցի այդ կնոջը։ And I hoped that we would be closer, but she is so busy, Ես դեմ չէի լինի ավելի մտերմանալ, բայց ինքը շատ բազմազբաղ է։ committed to so many things. Այնքան բաների հետևից անգնում։ I don't really think that she needs me very much. Չեմ կարծում թե իմ կարիքը այդքան ունի։ And she's unusually wise. Բայց ասեմ որ արտասովոր իմաստուն կին է։ And really a quite extraordinary person. Եվ արտակարգ անձնավորություն։ I hope before I die, I will get to know her more. Դե մինչև իմ օրերը սպառվեն այս աշխարհում, հուսով եմ իր հետ կարողանամ մի քիչ ավելի լավ իրան But I ճանաչել։ am very proud of her. Բայց իրանով հպարտանում եմ։ And her mother would be. Her mother would not be surprised, I think, actually. Իր մայրը երևի Even չէր զարմանա, դեռ when, չէր լինի։ when Angelina began, she had this kind of intensity. She cared about things. Եվ որ ինքը սկսեց, ինքն էլ այդպես ինտենսիվ ամեն ինչի համար ինքը իր սիրտը ցավում էր։ She was extremely generous when Ու she շատ was առատազերն ու շռայլ։ beginning her character. She Իր was extremely generous, սկզբում իր կարիերայի։ helping people, causes, money. Բոլորին օգնում էր She wasn't- տարբեր խնդիրների ի նպաստ փողով։
at that time she was not earning these enormous sums of money she has earned Այն since. ժամանակ այսօրվա իր բազմա մեծ գումարները չէր But she had a վաստակում, բայց եւ very այնպես genuine interest in the world. անկեղծ հետաքրքրված էր աշխարհի անցուդարձով։ And obviously you can, if you follow her life, you can see she's very committed. Եթե հետևում եք, կտեսնեք ինքը շատ բաների նվիրված է։ I don't know how any human being can do so much. Ես նույնիսկ չգիտեմ, որ սովորական մարդը ոնց կարող է այդքան բան միանգամից անի։ Yeah. Դուք համարվել եք բոլոր ժամանակների ամենագեղեցիկ դերասանը։ Հետաքրքիր ինչ է տալիս գեղեցիկ լինելու զգացումը կնոջ ընդհանրապես եւ դերասանում մասնավորապես։ So you've been described as the most beautiful woman of all time. I don't know what to say. It doesn't say. You like. It's just, I find it, honestly, Անկեղծ ասեմ, I find it two things. երկու բան ստեղ կարամ ասեմ։ I find it actually offensive to all the other women. Նախ բոլոր մյուս կանանց համար սա վիրավորական է հնչում։ And I think it's a little ridiculous. Ու ընդհանրապես զավեշտ տալի բան է։ Physical looks are so personal to each person. Ամեն մարդ ասում ճաշակին ընկեր չկա։ And for me this has been I have never believed that I was a beauty. Ես ինքս երբևէ համոզված չէի եղել, որ գեղեցկու եմ։ It's a daily split in here because I know some attention is paid to me because I look. Ներսում է երկփեղկվածություն առաջանում առօրյա կյանքում։ Ես գիտեմ տեսականորեն, որ ինձ համարում են ոմանք գեղեցիկ կին։ But I don't really believe that this is what life is about. So Բայց իրականում չեմ հավատում, որ կյանքը դրան է վերաբերում։ I think it's about life and being attractive. I think it's about energy. Ինձ թվում է շատ ավելի գրավիչ է, երբ մարդը աշխույժ է, էներգիայով լի։ And openness to Եվ բաց մնացած մարդկանց առջև։ And of course it's nice to be people to find you attractive. Իհարկե հաճելի է, թե քեզ գրավիչ են գտնում։ I think to be attractive is so much more important than being beautiful. Ինձ թվում է շատ ավելի կարևոր է գրավիչ լինել, քան թե գեղեցիկ։ Because these are the traits that take you through your life. Որտեվ դրանով է, դա է քեզ կյանքի միջով անցկացնում։ And my father said to me when I was at the age when I was looking in the mirror too much, always worrying, I had no confidence. Գիտեք, տարիք կա, որ անդադ աղջիկը հայելու մեջ են նայում, չէ՞, այնց վստահության պակաս կա, այդ ժամանակ հայրս ինձ ասեց։ Stop looking at yourself. Այ հերիք եղավ հայելու մեջ նայես, էլի Look ասեց։ at other people. Ուրիշներին նայի, Look ինչ at other անդադ քեզ people. նայում, Because ուրիշ մարդկանց նայի։ and I said, but they're looking at me. And he Բայց said, իրանք "No." էլ ինձ են նայում, չէ՞, ասում եմ։ But he said they're not interested in you. Ասեց իրանք They թքած ունեն քո only վրա։ want to know what do you think of them. Իրանք ընդհանրապես ուզում են նայեն, թե դու իրանց մասին ինչ ես մտածում։ So he said, if you take an interest in people, Այսինքն, եթե դու մարդկանցով իսկապես հետաքրքրվես, երբևէ մենակ չես մնա։ you will never be alone and you will always make friends. Ու միշտ ընկերներ կունենաս։ And this is very much how I see it. I don't. Այս տենց էլ անում եմ մինչև հիմա։ If I coming to a festival like this, Օրինակ, sense փառատոնի եմ եկել, չէ՞։ does require a certain amount of preparation. Դրա համար որոշակի նախապատրաստություն պետք է։ What are you going to wear? What do they Ինչ ես expect? հագնելու, բա ինչ կմտածեն քո Will it be մասին, the weather? բա եղանակը։ You have a little bit of time to do your job, to be appearing here and there. What the hell do you wear? Քիչ ժամանակ կա որ պատրաստվես, Now ինչ with հագնես։ now with the internet, you wear something once, it's already out there. They Հիմա don't. այս համացանցով մի անգամ մի բան հագնում ես, արդեն աշխարհում ես, This գիտեն is մյուսը։ a big time-consuming thing, finding things. Լիքը ժամանակ է ծախսում And, այս մանր-մունր բաների վրա։ Ironing, I'm always ironing. Ես միշտ ինքս հարթուկում եմ ամեն ինչ։ I came in at, I don't know, 2:30 in the morning and I tried to get an iron. Տեղ եկա առավոտը 2:30-ին, ասի մի հատ հարթուկ բերեք Everything էլի, in my suitcases is crushed. որտեվ ճամփրուկի մեջ դե ամեն ինչ I ճմրթվել է։ couldn't find the iron I needed. I needed a steam iron. They didn't have a Ինձ steam պետք iron. էր գոլոշիով հարթուկ, գոլոշիով հարթուկ I չբերեցին։ had this tremendous anxiety of Խառնվեցի how իրար, am I going to բա ոնց եմ էսա be հարթուկելու, բա ready in the morning? առավոտը ոնց եմ And what պատրաստ time լինելու։ will they give me to do? Ժամանակ So, կտան մի հատ ինձ կարգի բերեմ թե չէ։ finally, they organized for me to go and buy an iron in the morning. Առավոտը գնացին առան գոլոշիով I went to հարթուկ։ bed that first night at 5:30, unpacking, 5-ից getting կես եմ ready. քնել մինչև այդ իրերը And կարգի բերեցին։ this is the first moment when I've actually breathed. I Ու նոր հազիվ ironed շունչ քաշեցի։ everything yesterday. People say, why are you ironing? I said, because I can't relax till it's done, then I can be open and I can do my Երեք ասում job. էին ինչ ես տես ոնց But է it's տեղադրված, little ասի things, մինչև ամեն ինչ կարգի little չբերեմ, չեմ կարող հանգիստ շունչ People քաշեմ։ don't realize what people like me
have to do when you just Քչերն են when you պատկերացնում ի turn up. վիճակում գտնվող կինը ինչքան բան պետք է անի, մինչև կարողանա դուրս գալ լույս աշխարհ։ All details of your life as an Մանր actor, մուներ which- այտենց կենցաղային unexpected ինչասես կա, details, անսպասելի բաներ են ծագում։ and it creates tension because Լարվածություն է ստեղծում Because այդ there's ամեն ինչի բերումով, expectation. որտեղ քեզնից բաներ են սպասում ակնկալում։ and if you dress too glamorously, Եթե շատ ունես ճանչափայել հագնվես, then people think that you're not a good actor maybe. կասեն երևի լավ դերասանուհի չի, դրանով տեղը հանում։ And if you look like you just came from out of the, I don't know, out of some very ordinary existence, Իսկ եթե ունես they're շատ առօրեական հագնվես, disappointed կհիասթափվեն։ to some degree. They want Ինչ you որ to չափով։ be, everybody has, and that's why Բոլորը ինչ որ պատկերացումներ ունեն։ the internet is such a nightmare for Այս actors. համացանցը կարճ ասած մղձավանջ է dերասանների Well, համար։ when they don't like you, they call them the haters. The Կան չեն haters, ես չսիրող, չուզողներ, չսիրողներ։ they have a wonderful time. They can destroy. Կայֆեր են բռնով վրա, էլի։ So it's all. Why am I telling you this? Չգիտեմ ինչև է սա պատմում հիմա։ What? Yeah, anyway. Վերջի երկու հարցը։ Yes. Այն ինչպես դուք վերաբերվում եք ձեր գեղեցկությանը, շատ ավելին է նույնիսկ, քան ձեր գեղեցկությունը։ Actually, the way you perceive your beauty surpasses your beauty. Oh, thank you. Thank you. Ովքեր հարցն։ Bisset, դուք անգլիական կինոյի ամենաբառ ասպետից You're one of the brilliant stars on the British. Կարծում եմ այսօր եք հետևում։ Ձեզ հին 50 տարի առաջ, 40 տարի առաջ անգլիական կինեմատոգրաֆը ինչ ուներ, ինչ ունի այսօր, եւ եթե ինչ որ անուններ կան անգլիական ռեժիսորների հեղինակային կինոյի, ում եք սիրում, ինչ է ձեզ։ Take on the dynamics of British filmmaking. Like 50 years ago, 40 years ago, what did it happen? It doesn't have now. What is your total self-control? Where is that? I don't know if I'm not the right person to ask. What I'm rather. Սխալ մարդու եք հարցնում։ Yeah, I think British films are frequently good. Բավական հաճախ լավ են լինում անգլիական we- ֆիլմերը։ Always have big issues of financing. Փողի հարց է միշտ եղել խոշոր And այնտեղ։ the Brexit vote is going to affect Հիմա էլ որ sense քվեարկեցին, Badly. դա էլ կազդի շատ վատ very badly անգլիական կինոյի վրա։ the cinema and the Շատ theatre worlds of show business. Թատրոնը, շոու բիզնեսը, Because- կինոն կտուժ են։ I'm told, we had a lot of foreign, what do you call it, investors apparently, and the financing world is very complicated, but apparently we're going to lose quite a lot of these. Կինոյի ֆինանսավորումը շատ խրթին ձևերով է, բայց միջազգային է եւ դրսի ներդրողներ կան ու ահագին բան ունեն կորցնելու այս դուրս գալու քվեարկությունը հանրակրվեին։ None of us know what's going to happen. It's such a big thing, this Brexit thing. Ոչ ոք չգիտի իրականում ինչ ալելու է, բայց մեծ իրադարձություն է այս դուրս գալու, Եվրամիությունից դուրս գալու բանը։ I feel like people didn't really think hard about what they were Իսկ voting ո՞ւմ for. ժողովուրդը լավ չմտածեց ոնց է քվեարկելու։ And I worry that the world has changed. I loved the old Britain. I loved Britain the way I remember it. Աշխարհը փոխվել է։ Ես օրինակ սիրում եմ Բրիտանիան, այնպես ոնց որ իրան հիշում էի, But the world has changed. բայց փոխվել է այդ օրից ի վեր And աշխարհը։ you can't stick the cat back in the bag. The cat is out of the bag. Պարկից որ կատուն դուրս է բարձնում, էլ ներս ճխտել հնարավոր չի։ I don't believe that I'm trying to close things off. Իսկ թվում է որ եթե փոխում ես պարս պատվել, You can have it the way it was before. It's completely different. այն միտքը որ եթե դու մի հատ լավ պարից կառուցես, ամեն ինչ կդառնա ոնց որ առաջ է եղել, թյուր պատկերացում է։ And I think that Հնարավոր չի։ the mixed societies that we have now in many countries are in many ways a wonderful addition to life. Իսկ դու շատ երկրներում հիմա որ խառը կազմով հասարակություններ են, դա մեր կյանքի շատ լավ զարդարող եւ լավ հավելում է։ But of course the questions in England and in Britain, there's this issues of, there's many issues. I personally would have preferred to remain in the European community because I feel that Europe is part of me, and the freedom of, I worry for young people. I think it's going to be peculiar, and because that's all they know.
Անձամբ ես կուզեի, որ մնար Եվրամիությունում Բրիտանիան, եւ So, մանավանդ մտահոգված when եմ we- երիտասարդների համար, When we go back to visas for each country and all these complications, I feel it, I'm not sure I'm sure we'll come through, Britain will come through, but on some Իհարկե սրանով էլ level. կանցնի Անգլիան But վստահ եմ, բայց հիմա it's վիզաներ, բաներ ամեն երկիրներում համար enormous step. ծանր քայլեր ու բավական պատասխանատու։ And I hope that because England was doing well with financing, there was a lot of activity, and a lot of big productions were shooting in the studios, a lot of people were employed. It was a good time, and it had been a bad time for a long time. So I don't know, we'll see. Բավական ժամանակ ֆինանսավորման հարցերը ված չէին կինոյի Անգլիայում, լավ էին ժամանակները ու բողոքելու բան չկար։ Հիմա չգիտեմ ոնց արնելու, կապրենք, կտեսնենք։ Thank you. Ամենավերջին հարցն է, չէ՞։ Very last. Ամենավերջին, Մարիա, really. Yeah. Ես կուզեի իմանալ հիմա ինչ ֆիլմի վրա եք աշխատում եւ եթե հայ ռեժիսորները կամ հարցախաչադարձ հրավերի ֆիլմ նկարվելու What's the համաձայնվեն։ movie you're engaged in now? And let's assume hypothetically our main director were to invite you. Would you ever consider? I don't speak a word. I mean, I know how to say inch peses. That's all I know how to say. Ուրիշ բառ հայերեն չգիտեմ, բա ոնց արնեմ։ Yes. Thank you very He much. wants a question. Ձերն էլ ասեք։ I would like to ask you two short questions. Երկու կարճ հարց։ I'm a journalist at International Romanian Radio. Լրագրող եմ ռումինական ռադիոյից։ The first question is about the selection we had here in the Golden Africa Festival. What do you think about the selection, if it's still representative to you? And the second question is, how is life after the Golden Globe? The first, I do actually feel that the films they've chosen to show here as retrospective are going back a little too far, and I was a bit disappointed not to Առաջի have. հարցը ձեր ֆիլմերի ընտրությունը ստեղ ոնց էր, ասում եմ մի քիչ շատ եք հետ գնացել այդ հետի մեջ, էլի։ I would have preferred to have some films that were closer to the last, within the last 40 years. Լավ կլներ վերջի 40 տարուց ավելի մեծացել էի։ And I went, oh, okay, this again, this Ասի film. վայ, այս նորից էս պիտի ցույց տան, պահո։ And I know retrospective means going back. Ես հասկանում եմ, որ հետահայացը հետ է նշանակում։ My critique of for this festival is the films, they should have included some things But- more recent, because I'm still working. Ես բարականում լավ կլեր ավելի թարմ բաներ I'm մտցնի, not որտեղ ես դեռ աշխատում եմ, հələ չէ underground վերջացել։ yet. Չասեց ինչի վրա։ And what are you working on, if not a secret? Well, I did the film with Thank you. Ben Kingsley, and I did another little role called 9/11. Միատ այս Ben Kingsley-ն ասեցի, մի հատ է փոքր դեր ունեցա այդ սեպտեմբերի 11 կոչված ֆիլմում։ And I'm talking about doing a French film coming in the next months. Մյուս ամիսը մի հատ ֆրանսիականում կսկսեմ խաղալ։ And what's the question? The question was, how is life after the Golden Globe? Golden Globe-ի մրցանակը ստանալուց հետո կյանքը ոնց է։ Artists died to have nominalization at Golden Globe. Ուրիշ դերասանները իրաց պատռում են, որ գոնե ներկայացնեն, որ չեմ ասում ստանան։ Ստանալուց հետո ոնց է։ Well, the Golden Globe was nice to win it. It was very nice to win it, and I liked the project I won it for. Շատ հաճելի էր ստանալը, եւ իմ դուրը նաեւ եկավ այն But որի համար դա ստացա։ Yeah, but the response to I made this, I was so nervous and so shocked to win that Բայց ես այնքան հուզախռով էի, որ հաղթեցի, gave ստացա։ one of the worst acceptance speeches. Որ երևի աշխարհի ամենավատագույն history, ճառը I'm told. ասեցի այդ մրցանակը ընդունելու, բայց կատակ եմ անում։ And I just fell apart, and what I actually said did make sense if you listened hard, but I must admit that I looked slightly off balance when I was giving it. Իհարկե ճառը որ ասեցի, որոշակի լսես իմաստ ունի որոշակի, բայց ձիուը ընկած է, էլի այդ ժամանակ։ I was teased a great deal about this. Ու դրա վերաբերյալ ինձ ագին ձեր առան And I felt ridiculous. I felt absolutely ridiculous. It's taken me 2.5 years to even be able to mention it. Երկու տարի տևեց, մինչև կարողացա ընդհանրապես դրա մասին խոսել։ And I thought, my God, if I ever win another award, I guess you have to get a speech. Ինձ ասի դեր ասված, եթե երբևէ նոր մրցանակ ստանամ, երևի ստանամ թե չստանամ, նախորդ ճառը պետքա գրել։ So
unprepared, and Լրիվ անպատրաստից էր։ I forgot to thank the director. Մորաստայիստի ռեժիսորը շնորհակալություն ասել։ It was, I apologize profusely. Որի համար ներողամտությունն եմ հայտնում։ Եկեք ծավալենք